Okay. Huh. So what is NFS? NFS means काय सांग माधुरी? It's network file system Okay. where we can share the files or directories. Mm-hmm. Over the public network or Network, local network? Okay. public network. Mm-hmm. How does NFS work? How does NFS work? Means, in How the does NFS we can NFS work? use mount command. There we can Mm-hmm. For use what purpose? Mount अपन यूज करते but किसके लिए? Why? for mounting the files and directories from particular system to our system. Mm-hmm. So how does How, NFS work? how does it work? You mean to say I need to tell you the architecture, the exact flow. Mm-hmm. I don't remember so far. ओके. आता हे बघ, तुला ना इथे आन्सर द्यायचे आहे. सो आन्सर देण्यासाठी तुला हे वाचावं लागणार आहे काय. ओके. Okay. So we Huh. don't need to understand the technical exchange in too much detail. अच्छा हे आपण थोडंसं बाजूला ठेवूया. फर्स्ट क्लायंट विल रिक्वेस्ट टू माउंट डायरेक्टरी फ्रॉम रिमोट होस्ट ऑन अ लोकल डायरेक्टरी जस्ट सेम वे इट कॅन माउंट अ फिजिकल डिव्हाइस. मी तुला खूप वेळा सांगितलेलं आहे, जसं आपण फिजिकल डिव्हाइस पेनड्राईव्ह आपल्या पीसीला कनेक्ट करतो, तसं हे काय Hmm. होतं, दुसऱ्या सिस्टीमच्या फाईल डायरेक्टरी ज्या आहे त्या आपल्या सिस्टीमला कनेक्ट होतात, माउंट होतात. मग ते माउंट करणं, Hmm. समोरचा सर्व्हर जो आहे त्याच्याकडे तो फोल्डर किंवा फाईल शेड झाला पाहिजे, त्या गोष्टी आपल्याला माहिती पाहिजे. ठीक आहे, एक सेकंड. Hmm. So it's more like एक Active सेकंड Directory माधुरी. now. यस यस यस. सो हे करायचं आपल्याला. ओके. Hmm. हां. ओके. सो खाली काय बोलतोय तो, देन ऍक्ट कॅन लाईक द माउंट सर्व्हिस विल देन ऍक्ट टू कनेक्ट टू द रिलेव्हंट माउंट डेमन युजिंग द आरपीसी. सो तो कशाने कनेक्ट होतो, आरपीसीने कनेक्ट होतो. सो आरपीसीचं डेमन सर्व्हिसेस. ओके, असं समजूया आपण. द Hmm. सर्व्हर चेक. आता इथे ना काही पॉईंट आपण बघितले, इथे पॉईंट बघितलंय की एनएफएस मीन्स वॉट, नेटवर्क फाईल सिस्टीम, अँड इट इज यूज फॉर टू शेअर डायरेक्टरी अँड फाईल. हे दुसरा पॉईंट आहे. ठीक आहे. अँड नेक्स्ट पॉईंट इज वॉट, तो माउंट यूज करतो आपण सर्व्हरला माउंट करण्यासाठी, सर्व्हर फोल्डर माउंट करण्यासाठी आपल्या सिस्टीममध्ये. इथे दुसरा एक पॉईंट आपण बघितला की जो माउंट कनेक्शन जे होतं ते डेमन सर्व्हिसेस कोणती, आरपीसी आहे. The server, sorry, the server check if the user has permission to mount whatever directory has been requested. It will be it will then return a file handle which uniquely identify each file and directory that is on the server. ओके. आता इथं त्यांनी हे पण दाखवलंय की द फाईल हँडल आपल्याला काय काय त्यामध्ये यूज होणार आहे, फाईल कोणती आहे, युजर आय डी, ग्रुप आय डी, ह्या गोष्टी तर यूज होणार आहे. सो व्हॉट इज, सो व्हॉट रन एनएफएस, एनएफएस कुठे रन होत आहे किंवा कोण रन करतोय, युजिंग द एनएफएस प्रोटोकॉल. So now the point is what, NFS protocol. Again, next point is NFS protocol. Protocol कोणता यूज केला जातो, NFS protocol. Nefes. Okay. Ha, you can transfer file between computer running Windows and other non-Windows operating system such as Linux, Mac OS and Unix. हे खूप इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. NFS हा कसा यूज केला जातो, क्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती पण यूज केला जातो. व्हॉट डज मीन लाईक क्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टीम, लाईक यू It कॅन means a ट्रान्सफर वन slot. फाईल. यू कॅन. OS independent. NFS is यस. OS independent. Yeah. A computer running Windows Server can act as NFS file server for other non-Windows client computer. So, like NFS server are hosted over the Windows or server, then नॉन लाईक आपण कालीवाले पण त्या विंडोज सर्व्हरला कनेक्ट करू शकतो. ओके, Hmm. असं आहे. Yes. सो व्हॉट डज NFS स्टँड फॉर? Network file system. Your voices.
Voice is breaking. Okay, Yes, it's audible now now. okay. Yes. All right, all right. Network file system submit submitted. What process allow an NFS client to interact, ठीक है, with remote directory as like through it was a physical device. What process? कोणती process Mounting. आहे? Mounting. नक्की आहे. नक्की आहे. Yes. Yes. माउंटिंग. ओके. माउंटिंग. तू बोलते माउंटिंग, मी टाकते. मी माझ्या मनाने नाही टाकत आहे. माउंटिंग. अरे वाह! हुशार आहे. What does NFS use to represent file and directory on the server? What does NFS use? काय NFS यूज करता है फाइलला रिप्रेझेंट करण्यासाठी? File directories. File and हम्म? directory. फाइल एंड डायरेक्टरीज. काय represent करतंय? हम्म. I'm not getting the question actually. हा मग ते एकदा वाचू वापस एकदा. मला पण नाही समजलं म्हणून आय एम स्ट्रक हियर. What does What NFS does use to NFS represent? use? What does NFS use? कुठे हा पॉइंट आहे ना? नाही हा आहे. खालचा. What does NFS use to represent file? फाईलला रिप्रेझेंट करण्यासाठी हम्म. एनएफएस यूज करतोय अँड डायरेक्टरीज ऑन द सर्व्हर. ते काय यूज करतं फाईल आणि डिरेक्टरीला रिप्रेझेंट करण्यासाठी ऑन दी सर्व्हर. सिस्टम होस्ट. फाईल अँड डायरेक्टरी हॅज बीन रिक्वेस्टेड. हँडल इथेच द सर्व्हर चेक इफ द user has permission to mount whatever directory has been requested. It will then return a file handle and which uniquely identifies each file and directory that is on the server. NFS and द RPC call. सर्व्हर So चेक. हे बघ परत एकदा क्वेश्चन वाच. मला ना खरं समजला नाहीये. व्हॉट डज एनएफएस यूज? एनएफएस काय यूज करता? टू रिप्रेझेंट करण्यासाठी फाईलला अँड डायरेक्टरीला ऑन द सर्व्हर काय यूज करतं? ह्या दोघांना रिप्रेझेंट करण्यासाठी. सो इफ समवन वॉन्ट टू ऍक्सेस द फाईल नाही इथे. द सर्व्हर चेक इफ द युजर हॅज बीन परमिशन. Okay, to mount the whatever directory and has been requested, it will then return the file handle which unique identifies. बघू आपण चल नंतर बघूया चल चल ठीक आहे. तुला NFSD सांग. नाही 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 ते नाही पण नाहीये. नाही. नाही नाही No. दोन वर्ड्स हा. आहेत. हम्म. दोन वर्ड आहे काय? हम्म. हा. What protocol does NFS use to communicate between the server and client? What protocol? I NFS and ना NFS नसायला पाहिजे. NFS नाही आरपीसी आहे ना. RPC सॉरी सॉरी हाँ, आरपीसी है वही तो. आरपीसी. remote procedure call. Okay, हाँ. So now, what two piece of user data does the NFS server? वाच बरं मला नाही समजत ते आता. What two pieces of user data does the NFS server takes as a parameter for controlling user permissions? Permissions वाल्या सेक्शन मध्ये जा. NFSD आणि अजून एक काहीतरी आहे बहुतेक. वरती जा ना सर. The server check if the user has permission. The like to mount the whatever directory has been requested, it will आता सेम तर वाचलं आपण आता. Question is what? हा क्वेश्चन आहे ना. For व्हॉट टू controlling पीस the user दोन permission. पीसेस युजर डेटा डज द एनएफएस सर्व्हर युजर डेटासाठी काय यूज केलं जातं युजर आय डी. देन एनएफएस सर्व्हर टेक द पॅरामीटर फॉर द कंट्रोलिंग युजर परमिशन फॉर्मॅट पॅरामीटर वन आणि पॅरामीटर टू. युजर आय डी आहे ना. दो पॅरामीटर हाँ युजर आय डी.
युजर आयडी आणि ग्रुप आयडी. ग्रुप आयडी बद्दल बोललाय का तो? 2 पॅरामीटर टाकितले ना? दोन दोन अच्छा, पॅरामीटर आहेत. अच्छा, 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 अच्छा. ओके, ओके. सो काय युजर आयडी टाकू काय? अँड युजर कोमा देऊ. स्पेस आयडी, युजर स्पेस आयडी देन स्पेसच स्लॅश दिला ना त्यांनी? नाही ना, स्लॅश दिलाय. युजर आयडी स्पेस स्लॅश आयडी स्पेस आयडी. स्पेस द्यायचा आहे. अच्छा. हा, स्लॅश ग्रुप ग्रुप स्पेस आयडी. आयडी. नक्की असंच लिहिलंय का तिथं? हो, ते याच्यावरनं राहतं. आले ना, बघा ना बरोबर. सर आवाज. And Windows NFS server share file with Linux client, yes or no? Yes. Okay. Can Linux NFS server share file with Mac client? Yes. बघा आम्हाला नाही माहिती. विंडोज टू बरोबर आहे ना सर? Hmm. So व्हॉट what इज is the युजर पासवर्ड? latest version NFS released in 2016 but is still up to date as 2020? This will require external research. आपल्याला बाहेर सर्च करावं लागेल गुगल मध्ये. 2016 no? NFS 2016 ट्वेंटी version. सिक्स्टीन 2016 तुम्ही 2020 टाईप केलं. याचं काय वर्जन आहे? NFS. It's अरे NFS. NFS आहे ते. तेच बोलतीये मी. काही सांग ना. मी 4.2. सांगितलं. ओके. ऑल राईट, एक राहिले आपलं आन्सर. What does NFS use to represent file and directory on the server side? Required it is return to file handler. Return to required बोलते का तो? क्या बोलतोय? रिप्रेझेंट. तो रिप्रेझेंट काय करतोय? What represent? फाइल हँडलर. सारा क्वेश्चन गुगलच का? अयो, जाऊन दे. चल जाऊन दे. मिळाला आन्सर. फेकला आपण. कधी कधी ना फेकला तरी आन्सर बरोबर येतं. ठीक आहे. हम्म. अच्छा, एक काम करू आपण. लेट स्टार्ट इन्युमरेशन्स. NFS, हाऊ टू इन्युमरेट युअर NFS सर्व्हर. सो हाऊ विल इन्युमरेट द NFS सर्व्हर? मिस्टर प्रोफेसर, who's that? ही इज माय सर. ही इज अ प्रोफेसर. स्वप्नील सर है वो. Okay. ये प्रोफेसर सर है. How many people are live now? ओके, चलो ठीक है. हाँ. So let's get started. Before to being, make sure deploy the machine. Blah 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 blah. So we already started the machine. एक काम करो, एक सेकंड ना. Hmm. ओके. सो इथे आपल्याला वापस ना काय करायचं, मशीन स्टार्ट केलं आहे. स्टार्टेड मशीन. ओके. नाउ Hmm. फर्स्ट read some points here and then understand what is required to enumerate NFS server and what is NFS server, how to scan NFS, how to mount it, and the component related about NFS. Okay.
So Hmm. now first understand what is NFS. What is enumerations? Enumeration is defined as a process which establish an active connections to the target host. So your target is what? This one is your target. Where is NFS services are started, right? The target Hmm. hosted to the discover potential attack vector in the system, and the same can be used for the further exploitations of the system. Okay, it is critical phase when considering how to enumerate and exploit the remote machine, as the information you will use to the inform your attack you will come from this stage. So first is important what requirement to exploitation for the exploitation and for the enumerations. So one of the most important thing is that enumeration topic. Whenever you are going to exploit anything, सो एन्युमरेशन मध्ये आपण काय करतो एन एफ एस ला स्कॅन करतो युझिंग एन मॅप. ओके, आता मला सांग एन मॅप मध्ये आपण कोणती स्क्रिप्ट यूज करतो ज्याने एन एफ एस आपण स्कॅन करू शकतो. तो- One VULN. हा ha, but if you want to show or you if you want to list which folder are shared, so which script you will use in an mapping. No. ओके. ओके, इट्स ओके. स्क्रिप्ट आपण जे आहे ते बाजूला ठेवूया. विच टूल यू यूज फॉर इन्युमरेशन्स एंड एफ एस सर्व्हिसेस Nmap. अँड अदर? तो अरे बाबा रे, ऐसा कैसा करते तू? नाही. नाही हाँ. नाही. Nmapच यूज करतो ना सर आपण. हाँ, but like in show mount and all, show mount command हा कशाला शो यूज करतो माउंट आपण? कमांड पण यूज करतो. So जे like सर्व्हर show मधले mount कुठले command, डिरेक्टरीज प्रेझेंट आहेत त्याच्यासाठी यूज करतो आपण शो so माउंट. that is called enumeration ना. ओके. Okay. या. हाँ. So now the target is what 10.10.13.103.36, right? This one is a target, and still you don't know which folder is shared or like is there any NFS services are running or what, that I don't know. Also we don't know, right? Now the point हम्म. is what first find out like if there is a NFS server running or not. So now तर आवाज गेला. हॅलो हॅलो हॅलो, आवाज येतो माझा? हॅलो, माझा आवाज येतोय काय? माझा आवाज येतोय काय? माझा आवाज येतोय काय? सर आवाज नाही येते. आता येतोय? नो. लेफ्ट लेफ्ट हँड जॉईन कर.
Hello, hello, hello. Okay. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello. हॅलो. आता येते आवाज? Nice, sir. हॅलो, 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 हॅलो. ओके. नाव ओके. हॅलो. 1 2 3 4 माईक तरी चेक. पण फेमस आहे आवाज. आवाज येतोय का जरासा? हॅलो. माझा नो आवाज येतोय व्हॉइस. काय? नो व्हॉइस इथे दिसते ते व्हॉइस येतोय म्हणून. हॅलो. आता येतोय? नाही सर, आवाज नाही येते. अरे असं कसं होतंय? हॅलो. नॉट ऑडिबल. नॉट ऑडिबल? हॅलो. हॅलो. माझा आवाज येतोय स्ट्रीम वरती? हॅलो. बघ माझा आवाज येतोय? हॅलो. माझा आवाज येतोय स्ट्रीम वरती? हॅलो. सर आवाज नाही येते. स्टॉप करा सर लाईव्ह स्ट्रीम यार. मला येत नाहीये सर आवाज. काहीच ऐकायला नाही येते. केलं एक काम कर. हॅलो, 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 हॅलो. आता येतोय? हॅलो. आता येतोय काय? सर येत नाही आवाज. अरे कुठे बिझी आहे?
अरे मी ना स्ट्रीमवरती चेक केलं, माझा आवाज येतोय, तुझा आवाज येतोय, तुलाच येत नाहीये माझा आवाज. एक काम कर, स्ट्रीमला कनेक्ट कर. माझा शेअर दिसत, म्हणजे स्क्रीन शेअर आहे हे दिसत होतं काय? मग स्क्रीनला चेक कर, मी फोनवरून आपण हे करूया, ठीक आहे? हॅलो. हॅलो हा, हॅलो येतोय, माईक. आवाज येतोय. ओके. ओके ओके, करायचं मग. हा. सो एक्सप्लॉयटेशनच्या अगोदर इन्युमरेशन बघूया. टीव्ही पासून थोडंसं थोडंसं लांब जा. सबसे पहले यू नीड इंस्टॉल NFS required tools like show mount, राईट? तर त्यासाठी हम्म. आपण काय करतो, रिक्वायर्ड जे टूल आहे ते आपण इन्स्टॉल करतो NFS कॉमन या कमांडने. ओके, सो कमांड इज व्हॉट? कमांड इज apt install NFS कॉमन. इथे दिली आहे की नाही माहिती, त्यांनी ते द्यायला पाहिजे होती. हां, apt install NFS command. First install this tool. Okay, once it is installed, then like do scanning. So how to scan? Using show mount command. Show So mount mount and then hyphen IP. e. Okay, and what is your IP address? The IP address is this. So my IP address, my target IP address. Here you can see slash home folder is shared, I can't see your and screen. you can't see because I still not shared my screen. No, Very good. okay. आता तुझ्या त्या Yes. प्रॉब्लेममुळे मग मी ते विसरलो ना शेअर करायचा, It's okay. है ना? So which Hmm. command we use? Show mount command hyphen e for the Hyphen. export and the IP address for finding the export folder or this target system. Slash home हा shared आहे and you can do anything using the any like user and all. सो ह्या आपल्याला जेव्हा गोष्टी समजतात की कोणता फोल्डर शेअर आहे, अँड इवन यू कॅन यूज अँड मॅपिंग IP address hyphen hyphen script equal to Um, slash 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 user, sorry, slash user slash share. अरे बाबा रे, cd slash user share in map script and ls nfs star. ओके, मग nmap करूया. nmap IP address hyphen hyphen script equal to yes. sorry nfs. NFS. हाँ, nfs. मग अरे ते कॉपी यार. करा ना वरून. हम्म. आणि ओके, मेन. हा. and enter. 3 आहेत ना? 3 मधून कुठली एक यूज करू शकतो आपण? कोणती पण शो माउंट आपल्याला फोल्डर चेक करायचं ना. शो माउंट मध्ये Yes. तर दाखवलंच ना ऑलरेडी. नाही, ते एक एक्झाम्पल दाखवलं ना आपण, हे असं पण करू शकतो, हे पण दाखवतोय मी. ठीक आहे, अच्छा, म्हणजे अजून एक 2 वे काम करूया आहेत आपण. आपल्याकडे. येस, आपण ना एन मॅपिंग पण करूया. एन मॅप. ओके, IP We address, need to सॉरी. check for open ports. That's why we are हाँ, doing and mapping. yes. First you need to check port number. If there is a RPC port is open and NFS port is open, then you can use these two tools, nmap and सीधा normal scan. All right, let's see. Okay, done. Our normal and mapping is done.
22 port is open, 111 is port open, which one is RPC bind, which we call listening port number. If a listening port RPC port is binded with NFS services, then we can mount your system with this target system, right? So 2049 is open, which one is NFS service. All right, we can use hyphen A also for finding the like more information about NFS, SV, and also hyphen PM, hyphen T4. Okay. Okay. Now what I got here, I already know that slash home folder is shared, right? So now next step is what to mount your shared folder in your system, right? If I'm not wrong, है ना? Yes. You scan using the nmap. You found there is a folder name is slash home. Okay, now time to bind this folder, whatever the shared folder, okay, in your system at any folder, right? So you now you can use this syntax to mount your folder. All right, let me create first a folder in my system, mkdir slash tmp vishal. So what I done here, first I do know that there is a folder name is slash home, which is shared folder. Now steps 2, second, create folder in your system. Why? बिकॉज ऑफ हम लोग क्या करने वाले, माउंट करने वाले हैं, क्या माउंट करने वाले हैं, जो शेड फोल्डर है उसको हमारे सिस्टम में. सो आई एम गोइंग टू माउंट अ होम फोल्डर इन माय विशाल फोल्डर. विशाल फोल्डर मध्ये माउंट करूया. कमांड इज माउंट हायपन टी NFS IP address, बरोबर, and home. So where I want to like mount this slash tem slash vishal इथे, ठीक है, Hmm. and enter. Done. Let's see slash cd slash This slash. tmp and vishal. नहीं जा So रहा. there is a cap cappuccino folder. Let's see what is there. Nothing. Okay, ha. I got this. I got it. What is there? Like dot ssh Dot folder. SSH Now folder. now use your dimag. What can you do with We this can folder? use. We can go to this folder and we can use the IDRSF file. मला माझा आवाज रिपीट येतो मी इरिटेट होते. हाँ, हो. डोंट वरी. मी माईक म्यूट डॉट एस करल एस तू एच बोलताना. फोल्डर मध्ये. 1 सेकंड. ओके. डॉट एस एस copy that into our .ssh folder so that we don't need to log in it with password. ओके, हाँ, ओके, ग्रेट, पण व्हेरी नाईस. सर नाउ आपल्याला but we don't have the user ना. हाँ, you can find user also there, right? How? Let me show you. हाँ, so here it is. IDR is a public file. Just open this file. Here you can see user also. So username is Yes. Cappuccino. What is Okay. this user? Okay, now let me do one thing. chmod 600, and Hmm. chmod. Okay, now done. IDRS is got a permission. Now next step is Copy. SSH IDRSA and the IP address. Are you not All right. copying it? Sorry. नहीं गरज नहीं है ठीक है. Huh. And username is what? This one your user. Cappuccino. Let's see. Yes or no? Yes.
Oh, boom. You got ID. LS. You got access. Yes. Cappuccino. Right. There is nothing. CD1. Hmm. LS. No, I don't know password. All right. Sudo. No, I don't know password. We don't know ना password. So it's okay. Hmm. Might be like तुला इथपर्यंत जायचं पुढे जायचं नाहीये. I hope so. There may be a flag. It's okay that I did not get the flag. But what I done here, I got access using the NFS server. So we just do enumeration first, then exploitation also. So Hmm. यहाँ पे इथे आपल्याला काय करायचं आहे पोर्ट स्कॅनिंग युजिंग these two tools and map and show mount command. Next, if you got there is a folder which is shared folder, right, then do mount command. Mount command आपण जेव्हा करतोय तेव्हा तुला फक्त पहिलं तर काय करावं फक्त एक छोटासा फोल्डर बनवायचा and then just attach this folder to the shared folder. Okay. Sudo command means what? Hmm. Run as a root. Mount means what? Execute the command like this. This hyphen t means extensions. Mount folder just right. IP address and this all. And nlock आपण use नाही केलाय. Like no lock use नाही केलाय. It specifies not to use NLM locking. हे locking avoid करता. No lock. Now we understand our tools. Let's get started. Sorry. आन्सर द्यायचे तुम्हाला कंडक्ट थ्रो पोर्ट स्कॅनिंग of your choosing. How many ports are open? I guess three na or two. ते रिझल्ट नाही बघितले मी मागचे. Result result तर दाखवला ना मी तुला. बट 22 port is open first port, then 111 port दोनच also पोर्ट आहेत. open. नाही ना, तिसरा पोर्ट आहे ना NFS 3. चा. हां, हां. TCP So पण. there are three port number. Okay. Oops, you are not correct. Scan परत your बघा ते. choosing how many ports are open. किती ports open है? 1, 22 1, uh, 1 2 2, and 3. 3. 3 port open है. सर मी बाकीचे ना वरच्या दोघांचा स्टेटस बघा ना, ओपन की क्लोज आहे. हे काम करू आपण. माझं डोकं सटकलं. -p हायफन. इनेबल पोर्ट शो ठीक आहे. करेल ना हे आपल्याला. हा, all port which is open or not. Sorry, which one is open? That all port will be show. अरे इथे पोर्ट दाखवले बट हे खूपच दाखवले हा. आपण एकदा वाचू. हा वन पोर्ट वन राईट. एक सेकंड ना, तो पाहून आलाय. Okay, so now what I guess there is first port is 2049, second port this one, third port, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, nine, nine, 10 and 10 and 11. 11 port है काय? 11 port है. एक मिनिट ते मला नाही रिमूव्ह वाटत करा 11. ना. एक मिनिट रिमूव्ह करा ना सगळं. तो 11 रिमूव्ह काय करा. रिमूव्ह करू? 11 रिमूव्ह करा ना. बॅकस्लॅश हा करा. केला. ही बॅकस्पेस. वनच आहे त्यावरती. So it केलं is लग्न. between 1 to 9 only. 9. हा. Okay. Hmm. Okay, let complete the scanning. Till we'll discuss about other questions. Which ports contain the service we are looking to enumerate? Which services is this? Which port contains something like 20 something now?
which services you are looking for. 2049 something, right? Hmm. Ha, NFS service port number is what? 20 049. NFS service port, 49. right? Now use user sbin show mount hyphen e IP to list the NFS shade. What is the name of visible shade? Which name is this? काय Home भेटलं आपल्याला एक्सपोर्ट? slash home. Okay, slash home. All right, great. Time to mount the shade to our local machine. First use mkdir because of we need to create a folder first to create the directory on your machine, right? To mount the Hmm. share. This is the slash time directory. So where it is okay. Now the question is what? And then use the mount command we broke down earlier to mount the NFS share to your local machine. Change directory to where you mounted the share. What is the name of the folder inside? Capi something आहे. काय नाव होतं त्याचं? Cappuccino. Capacino. Hmm. Capacino. ते बघा ना युजर Okay. मध्ये. हो हो. Capacino. हुशार आहेस. Have a look inside this directory. A look at the files. Looks like we are inside a user home directory. Not important. अच्छा. इथे दाखवलं की interesting. Let's do a bit of research now. Have a look through the folder. Which of these folder could contain a key that will give a remote access to the server? Which folder was this? कोणता फोल्डर होता ज्यामध्ये की होते? फोल्डरचं नाव काय? ज्याच्यामध्ये की होते डॉट हा. एस एस एच. Which of these key is most useful to you? ID अंडरस्कोर आर एस. बराबर. हम्म. करेक्ट. हुशार आहे सर मी. डन. हुशार आहेस. लास्टचा आन्सर सांग आता. कॅन वी लॉग इन टू द मॅशिन्स युझिंग द SSH पण आहे की युजर नेम येस और नो? येस. इथे नाही सांगता, हे चुकलं आन्सर तुझं. नाही म्हणजे बरोबर आहे पण. आता एक काम कर, हा जो क्वेश्चनचा आन्सर ना हा सांग. कंडक्ट थ्रू द पोर्ट लाईक पोर्ट स्कॅन ऑफ युअर रिझल्ट चुझिंग दाखवा हाऊ ना. मेनी पोर्ट. रिझल्टला टाइम लागतोय. 4% ओनली. ओके, होने दो ये. Next question or next point is what exploiting, and we will already done exploitation and we got access also. So I think so we don't need to like enumeration point still okay. त्यामध्ये एक पॉइंट बाकी आहे, त्यामुळे तो दाखवतोय एक्सप्लॉयटेशन. ओके. सो एक्सप्लॉयटेशन मध्ये काय क्वेश्चन्स आहे? खूप सारे क्वेश्चन्स आहे. पहिला आपण मेथड्स या त्यातल्या काही कन्सेप्ट समजून घेऊया. ओके. रूट स्क्वॅश आणि नो रूट स्क्वॅश दोघांमधला फरक माहिती आहे? व्हॉट इज डिफरंट बिटवीन रूट स्क्वॅश अँड नो रूट स्क्वॅश? विसरलो सर. Okay. So no root squash means what? You can like mount shade folder in your system as a using the root user. And root squash means what? You cannot like mount or access this folder using the root user in your system. By default on NFS shade, root squash is enabled and the prevent anyone connection to NFS shade from having the root access. समजला? If the root squash is हम्म. enabled, so it prevent anyone connecting to the NFS shade from having root access. Okay. So I need to switch my root shell access into other normal user, and then I can access this folder using the hackme user or vishal user. Okay, which is a हम्म. high, low privilege user. मीन्स वॉट? आता मी इथे जे केलं आहे वेअर इज माय NFS ॲक्सेस, इथे मी जे माउंट केलं आहे ते मी रूट ॲक्सेसने केलं आहे. ठीक आहे. इथे मी त्या टेम्प फोल्डरमध्ये गेलो आहे, मी रूट युजर नाही गेलो आहे. सो आय कॅन ॲक्सेस दिस फोल्डर. आय कॅन मॉडिफाय ऑर कॉपी दिस फोल्डर युझिंग द रूट युजर.
or I can add any files in this specific folder, right? So it's easy to do because there is no root squash access. Okay, if server having a root squash access or root squash permission, so you cannot access this shared folder using the root user. Okay. हा तर SUID आपण बघूया. SUID means what? SUID means super user access असतो, binary access असतो. What are the file with the SUID bit set? Essentially, this means that the file or the folder files can be run the permission ऑनर और ग्रुप. आता हे तुझं झालेलं आहे. ह्यांनी नाही काही कन्सेप्ट क्लिअर करायला सांगितलं, ते आपण फक्त वाचल्या. एक्झिक्युटेबल मेथड्स वगैरे ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, सो आपण ह्याला थोडंसं स्किप करूया आणि सीधा आपण आन्सर क्वेश्चनिंग करूया. माझा आवाज येतोय क्लिअर? Yes. Okay, first change the directory to the mount point on your machine where the NFS shade should still the mounted, and then into the user home directory. Answer. First Hmm. change direction to now. तर कुठं आन्सरची गरज आहे तिथे? नाही आहे काय? हुशार आहेस, काय हुशार सर आहेस. मजा घेताय तुम्ही? नाही, मजा नाही घेते. ऍक्च्युअली मीच कन्फ्यूज होतो. खालचं काल सर खाली सबमिट करायचंय. नाव वी आर लॉगिन गोइंग टू ऍड द करा. SUID बिट परमिशन. वी आर, अच्छा इथे वेगळंच केलंय. आपण वेगळं केलंय, यांनी वेगळं केलंय. ओके. हम्म. Oh, okay. ओके, ओके. वन सेकंड, वन सेकंड. बॅश होतं ना माधुरी, सर त्यात. डॉट बॅश नाही होतं. नाही नाही, रूट एक्सप्लॉयटेशन कसं करायचं आहे बघ. माझं ना ते लक्षात नाही आलं लवकर, पण हे खूप इझी आहे. टेम्पमध्ये झालो, विशालमध्ये गेलो, ठीक आहे. अँड LS CD कॅपिटल. तर आपण इथे काय करूया, CP/bin/bash.here. ऑलरेडी मी खूप वेळा असं केलंय. आणि हा, आता आपण CH मोड करूया. CH मोड, ठीक आहे. U+S बॅशला, ठीक आहे. डन. नाव लेट मी switch here on my cap user and cd capo ccc, no, ठीक है. Here it is. All right, now do what? Copy this /bash -p and root. Oops, नाही झाला. no such a file. Loading your file and /bash. Cannot open shared object. असा एरर आहे. Error while the तर loading त्याला shared परमिशन library. द्या ना. बॅश ऑलरेडी फाईलला दिली आहे मी. परमिशन द्यायला लागेल ना इथून पण. ऑलरेडी दिली आहे मी. फक्त बॅश केला तर? काय? फक्त बॅशने एक्झिक्यूट नाही होणार ना? नाही, असं पण नाही आहे. असं नाही व्हायला पाहिजे रे. Why are we using -p? हां, एक काम करू काय, S+X परमिशन देऊन बघू काय. एक्झिक्यूटची नव्हती दिली. नाही, अशी गरज नाही पडत आहे मुळात, बट मी ट्राय करून बघितलं, ठीक आहे. या आपण त्याला 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 युजर कोणता आहे, LSI रूट युजर आहे ना, ना. हम्म. यस, यूजर एक्सेस है. ऑल राइट, इट्स ओके. बरोबर तर आहे. एक काम करू काय, CH मोड या CP/bin sh dot CH mode U+SH dot /sh -p.
Okay, bash is not working, but sh work. Great. Root cd slash root ls cat root dot txt cat root dot txt flag betla. Done. Easy ना, है ना? Hello, 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 hello. Yes, sir. हम्म. आता क्वेश्चनचे आन्सर दे, पटपट सॉल्व करू. नाउ वी आर गोइंग टू द ॲड SUID बिट परमिशन. ठीक आहे, टू द बॅश एक्झिक्युटेबल. We just copy to the shade using the ch. What letter do we use to set the SUID bits set using the ch mode? काय केलं? X X की S यूज केला. हम्म? S यूज केला ना, X यूज केला ना एक्झिक्युटेबल साठी. एस. अच्छा, यू प्लस एस केला ना. अच्छा, वन एकच लेटर द्यायचे का आपल्याला? ओके ओके. हम्म. अच्छा, लेट्स डू द सॅनिटी चेक. लेट्स चेक द परमिशन. त्याचा आवाज गेला असेल. नाही येते. Let's check the permission of the bash executable using the ls-l. A bash, what does the permission set look like? Make sure what is int with xr x. खूपच मोठा आहे आन्सर. सर ते बॅच साठी ज्या परमिशन्स आहेत ते सगळे चेक करायचे, ग्रुप आणि युजर परमिशन. आपण कुठे केलं ते चेक? इथे केलं ना. केले ना सर, लेफ्ट हँडला आहे बघा. हम्म. खालीच आहे हे काय बॅचच्या लाईनला. हायफन और नाही, परमिशन चुकवली आपण. एस ची परमिशन बघू. ही परमिशन डी एक्स्ट्रा ऍड होता त्याच्यात. रीड राईट आणि एक्झिक्यूट पाहिजे फक्त. रीड राईट डब्ल्यू एस आर एस. हे बरोबर आहे. ग्रुपला पण येस परमिशन देऊन बघू का? हे कोण? विथ द एक्स आर एक्स एंड विथ द एक्स आर एस. आपण परमिशन नव्हती दिली ती, त्यांनी दिले. नाउ SSH into the machine as the user leaves the directory. The make sure the bash executable is there. Now the moment of truth is let's run it, and like dot slash bash hyphen p. The p persists the permission so that it can run as root with SUID, right? As otherwise bash will sometime drop the permission. All right, I don't need to like give answer. Okay, done. Like last question was what? How many ports are open? आपण आहे ना कॉपी पेस्ट करू गुगलवरनं. सोड हे करण्यापेक्षा त्याचा आन्सर तू पाहून ठेव, त्याचा आन्सर, आणि मग ते मला सांग काय. तोपर्यंत आपण बाकीचं करू. अंडरस्टँडिंग SMTP मग नंतर करायचा का? मग SMTP. ओके, याचा आन्सर बघून ठेव काय. वरती आहे नॉट आन्सर्ड. राईटअप ते आहे ना ओपन केलेलं, बघू शकतो. कुठे आहे? कुठे राईटअप आहे? खूपच टाइम लागतो त्याला.
हायपन पी हायपन यूज करायचाच आहे. 7 ह्या यांना कधी 7 दिसले? कोणते कोणते पोर्ट त्यांनी यूज केले 7? त्यांनी ऑल पोर्ट चुकीचा स्कॅन आन्सर केले आहे. ना. 1 2 हां 3 ओ शिट खाली पण पोर्ट ओपन आहे. 3 4 5 6 7 आणि त्यांनी काय आर्ग्युमेंट यूज केली? हायपन पी यूज केलाय. मग आपल्याला किती वेळ लागतोय बघ? 2 तास लागतील अजून. ठीक आहे, इट्स ओके. टाईमचा इश्यू आहे, पण आपला आन्सर बरोबर असतं. जर आपला रिझल्ट लवकर आला असता तर. सो इट्स ओके. होतं कधी-कधी. सो एन-एफ-एस समजला. एन-एफ-एसला काय करायचं आहे? मी परत एकदा रिकॅप घेतो. तो एन-एफ-एस मीन्स काय? फाईल शेअर सिस्टम. त्यामध्ये युजर आयडी आणि ग्रुप आयडी वगैरे ॲड केलं जातं. ठीक आहे. टूल्स जे असतात ते आहे शो माउंट आणि स्क्रिप्टमध्ये जे स्क्रिप्ट आहे ते यूज करतो आपण इन्युमरेशन करण्यासाठी. त्यामध्ये आपल्याला फोल्डर समजतो कोणता आहे. त्याला आपण माउंट करतो. ठीक आहे. सो माउंट कशाने करायचं आहे? माउंट ऑब्व्हियसली आपल्याला एक फोल्डर बनवायचा आहे आणि तिथे माउंट करायचं आहे. सिंपल. माउंट झाल्यानंतर त्या फोल्डरमध्ये जायचं, तिथे इन्युमरेशन करायचं. तुला काय भेटतंय का हे? लेट्स सी अँड चेक इट आउट. So what I got there is a file dot sorry folder. The folder name is .ssh. So we found there is a folder and the key id RSA. Let's copy this key, assign the permission 600, execute ssh-i command and enter. So we'll get access. Okay, right. Now we got a shell access, but about because there is a no root squash access for shared folder. You can use the shared folder as a root user. Now copy the bash shell or ssh shell there, give the permission suid permission, and then already you have a like root access, sorry, already you have a capacity ssh access. Then just execute whatever suid permission you assign it. असाइन जी केली ते त्याला तू काय करणार आहे? एक्झिक्युटर रूट करणार आहे. बूम झालं. बस एवढंच होतं. सिंपल. आता ह्याच्या हे ना तुला 2दा आलंय आयडिया आर-एस. तू ही कन्सेप्ट तुझी क्लिअर झाली असेल. पण ह्याच्या जागी दुसरं काहीतरी असतं तर तिथे पण तुला समजलं पाहिजे की कसं करायचं. त्याला बायपास. ओके. गॉट इट? गॉट इट? येस सर. हो. एस-एम-टी-पीचा मला नको करायला सांगू आता. हा मी बघते ते. का माझ्याकडूनच करून घेणार आहे? नाही मी बघते. ओके बघ आणि सांग मला. उद्या मला शिकव हे एस-एम-टी-पी MySQL दोघं पॉईंट. हो. ओके फटाफट आपण हे कम्प्लीट करू, हो. म्हणजे आपल्याला ना बाकी जे आहे त्यासाठी टाइम भेटेल. ओके. बाकीचे काय टॉपिक आहे? हे बघ खूप इम्पॉर्टंट बाहेरच्या खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. इंट्रोडक्शन्स ऑफ विंडोज, ॲक्टिव्ह डायरेक्टरीज बेसिक्स पण येतं, हे पण घेऊ आपण. त्यामध्ये इंटरेस्ट आहे खूप. छान छान गोष्टी आहे. थ्रेड्स आणि माझ्याकडे ना मी पर्सनली फिजिकल माझ्या व्हर्च्युअल बॉक्समध्ये स्प्लंक डाउनलोड करून ठेवला आहे. ठीक आहे. तुला जर पाहिजे असेल ते पण तुला दाखवेल. त्याच्यामध्ये तुला थ्रेड्स कशा हे करायच्या किंवा इन्युमरेट कसं करायचं, सगळ्या गोष्टी, लॉग्स कशा चेक करायचे ते पण आपण टॉपिक घेऊ. सो ओव्हरऑल आपला जो टॉपिक पॉईंट चालू आहे, हा जो पॉईंट चालू आहे आपला सायबर डिफेन्स पॉईंट चालू आहे. ओके. ज्याच्यामध्ये आपण काय बघतो? थ्रेड्स व्हलनरॅबिलिटी, सॉकेट, थ्रेड सिम्युलेशन, इन्सिडेंट रिस्पॉन्स वगैरे वगैरे. ठीक आहे ना? ओके चल बाय. झोप आता. 10 वाजले. ओके. लिंक शेअर बाय बाय. करा फक्त. हो हो.